Well, after an intense face-off over a week over hijab and its ban in Karnataka's schools, they reopened today for classes 1 to 10 across the state. Some students wearing hijab and burqa are being allowed, like Nolan said, inside the Kundapur Government High School in Udupi, where the entire hijab controversy had first begun. In Karnataka's Shivamogga, 13 students had entered a school to write their preparatory exams in their hijabs. However, in Karnataka's Mandya, arguments broke out between teachers and parents on removing hijab while sending their kids into campus. Reacting to the incident, AIMIM chief and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi hit out at the BJP, calling it humiliation to the Muslim community. He said that this was an attempt by the BJP to make Muslims Z category citizens. Well, this comes after prohibitory orders under Section 144 was imposed by the state government for all high schools in Udupi. Meanwhile, the local government in Udupi, high school students have submitted a memorandum to the management to start classes as soon as possible since exam season is around the corner. The students have said that their education is being affected and also claimed that they have seen these students attending class without hijab earlier. If Karnataka government has said they must be speaking with some information with proper responsibility, and I don't think that I need to comment on that. Okay. So what's your take on hijab law actually? Will the union government intervene on this matter? See, on the hijab issue, there is no better authority to speak on it than our Honorable Governor Sri Arif Muhammad Khan. He has already very clearly, explicitly mentioned the various aspects of the hijab issue. So I stand by what he said. हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। कंपलसरी पहनना करके नहीं है, जिसको पहनना है, जिसको हिफाजत कर लेना है, जिसको उसको खूबसूरतता की दूसरे को नहीं दिखाना है, वो लोग हिजाब पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी हिजाब पहनना करके। ये हमारे को दुख का है, ये बीजेपी वाले उनके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बच्चों विद्यार्थी लोग को, बच्चे लोग को, जो स्टूडेंट्स को, उनको इस्तेमाल करके केसी साल पिना के उनको जो है जात पात सिखा रहे, वो दुख हो रहा है. That's a very obnoxious statement coming from MLA. I don't think you should say such things. Most of the sexual molestation cases, rape cases also happened, and POSCO cases have been filed where girls wearing hijab going to madrasas have been sexually exploited. It is there for the public to see. I think you should think properly. And the mentality of the male mentality where they think that the female is for using for a particular purpose, that mentality should change. You can't put a gown or you can't put a veil over women and say that rape won't happen. You have to change the mentality. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೆರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲದ, ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸು, ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಅದೇ ಕಲರು. ಬುರ್ಕ ಏನದ, ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ ಹೋಗೋತನ ಬುರ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾನ, ತಪ್ಪೇನು? ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿಲ್ವೇನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಜಾಬು? ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಏನು JDS ನಿಂದ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು DDPI ಅವರಿಗೆ, SP ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾಳೆ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಅದರ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ India Today's Nabila Jamal, who's on the ground in Udupi, breaking all the big stories from there, keeping you ahead on our coverage, spoke to the principal of a Mangaluru school as well. Remember,
these rules and these developments affect all schools across Karnataka. Listen into what she said. For her, the entire episode is a very unfortunate one. Bangalore is a very peace-loving city, and so is Karnataka. Karnataka is also known as the hub of educational institutions. Educational institutions' main aim objective is to provide quality education. And students come to school to study. Beyond these two objectives, everything that's happening right now is uncalled for, unnecessary, and a huge distraction to students because COVID, post-COVID, we have learned a lot of lessons, and it's now time for the students to get back to school and concentrate on the upcoming board examination. But, in case there is any controversy, there are elected representatives, there are other forums where it has to be taken up, and definitely not in an educational institutions, because as an educational institution, I heard that we are there to provide quality education and nothing else, and students should be students and not get distracted with other facts. And here's what Karnataka's Home Minister told India Today's Nagarjun Dwarkanath. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ CFI PFI ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಮತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳು ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಕಟೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹೌದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಈಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಶಂಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಡಿಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರು ಇಬ್ರು ಪೆಟಿಷನರ್ ಇದ್ರು ಹುಡುಗಿರು ಆಲಿಯಾ ಅಸ್ದಿ ಅಂಡ್ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಜೈನಾಬ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಉಡುಪಿ ಹುಡುಗಿರ ಪೆಟಿಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ PFI ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಗೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈಗೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ, ಅಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. Well, as the hijab controversy continues to simmer, not just in Karnataka but different parts of India, the hearing in the Karnataka High Court concluded, like I said, without interim relief for the protesting students and keeping religious wear out of colleges so far. In hours of hectic arguments, the petitioner pleaded for hijabs in uniform color and said that the students have been wearing hijab since their admission, that's at least for 2 years. While questioning the government order, the petitioners claimed that the college panel does not have statutory basis and that religious freedom can only be curbed if there is a threat to public order. But what will impact law and order cannot be decided by the college committee. Well, after the High Court asked whether everything stated in the Quran was an essential religious practice, the petitioner went on to argue that Islamic scholars say whatever mentioned in the Quran is inviolable. The hearing will resume again tomorrow at 2:30 p.m. The hijab controversy has had repeated echoes in the election battlefield. Prime Minister Modi once again today reached out to Muslim women in poll-bound Uttar Pradesh. Listen. मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है. हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है. इन 4 बातों ने
इन गौर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों, उनको पराजित कर दिया है। और साथियों, महिलाओं के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है, उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी है। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मंचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन में आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं